happy um, to be here today on this very equally extremely important occasion to speak with you and then to share this very precious moment with you. But before I deliver my speech, I would, as per the requisite protocol, I would wanted to recognize a few people, personality, I would say. I'm not sure I will be able to acknowledge everyone, but if in the process, representative who are in this room, Kulinda, I guess that I say it very well, who is the board member. I would wanted to recognize my dear friend and brother Tom, also for his very deep and remarkable keynote address. I would want to recognize also my brother, retired George Matthew Moimo, who is the current chairperson of the National Human Rights Commission. I would want to recognize Ambassador O'Neill, and with her, all the other members of the diplomatic community who are here. I can see Didier there, and then many other. So thank you for being here. I would also want to recognize all representatives of the United Nations system members who are in this room. I would want to recognize the representative of national and regional institutions, the private sector, the think tank, development partner, academia, members of the press who are here with us today. I would want to recognize the civil society organization members who are here as well. And then I wanted to start by saying Excellency and distinguished participants, everyone, including those that I have left out, and stand by your existing protocol and say what we usually say, all protocol observed. It gives me a great pleasure and honor to deliver this address to such a distinguished audience today. At this 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, which is being commemorated here in Tanzania today on the 8th December, on the International Day of Human Rights, with the theme dignity, freedom, and justice for all. On this occasion, I would like to take this opportunity to express my special appreciation to the Legal and Human Rights Center, the board of its director, and the secretariat under the leadership of Hannah Henga, her team, for organizing this landmark event and commemoration as we see today. Thank you very much, Anna, for your leadership, for the work that you're doing, that I have the opportunity to witness yesterday when I visited your legal
Aid Center. It's amazing, not just amazing, but it is a true reflection of how we can take the law to the people who need it the most, but who do not have the means, the possibility, the opportunity to exercise their right through it. And this is what you're doing here that I saw. Thank you very much, Anna. And I am extremely privileged and grateful to have witnessed that yesterday. And thank you to all your team. I can't remember your name, but an excellent team, brilliant team that I have met there. It's such an inspiring experience, I would say experiment of encounter that I have made yesterday, which I very much likes, but most particularly to my brother, my colleague, Zlatan Milicic, who is here, the UN resident coordinator and the head of the United Nations country team here in Tanzania, for his warm, as usual, welcome, and for reaffirming the strong commitment on behalf of United Nations team in Tanzania and continue with strengthening the technical cooperation and the support, our collective support, especially the human rights support to the government of Tanzania and all other relevant actors, and to ensure that collectively we increase knowledge on the universality and the divisibility of our human rights, especially among young people, and then in ensuring that human rights is respected, protected, and fulfilled in Tanzania. Thank you very much, Zlatan. You're doing an incredible job on behalf of all of us, and we are very proud of your engagement, and we associate with that, we associate you with that pride, and we associate ourselves also with all the good work that you're doing, not only on human rights, but the broader humanitarian engagement and then development work you're doing in this country on behalf of the system, but for the benefit of Tanzanian and then also for the people of Tanzania. Thank you very much, Zlatan. Thank you. Excellencies, much have been said, but you know, when it comes to the Universal Declaration of Human Rights, no matter how many times, how much have been said, there's still something to say again. Either through the emotions that it carries, or through the repetition of what it represents to us. The Universal Declaration of Human Rights has been, as many of you have said before I took this floor here, has been recognized and referred to as a common standard of achievement for all people and all nations. And it commits nations to recognize all human rights as being born, all human beings as being born free and equal in dignity and right. And then I like so much, Ambassador, really the reference to the quote of the draft, one of the draft that our friend from Latin America that you just quoted. It's a quote that I love particularly because it helped me sometimes when I am teaching it, when I'm having case work with my students. I usually use that quote, plus many others, to insist on the notion of a consensus that has prevailed when that document was being drafted. It is perceived today as a Western document, but it is not a Western document. Chinese, the lead drafter was a Chinese. And we have our own people from Liberia, from Ethiopia, from South Africa, who were then the independent, few independent countries
in Africa who participated and who associated themselves in the drafting of this landmark document and who took part in the building of that consensus that we are talking about, and that Ambassador has the very gracious endeavor to share with us this morning. Thank you very much, Ambassador, because it means really a lot to me. The Universal Declaration of Human Rights infused the global consciousness with a straightforward yet a pivotal formula for human rights, that you cannot have one human right without the other. At the heart of the debates lay the artificial help the pregnant woman living on the streets when she doesn't have a house or a safe medical facility to deliver her baby. How does the right to vote help the activist jailed for calling out his government's climate change policies? What does equality even mean when parents do not have enough money to feed their children? As you can see, the Universal Declaration of Human Rights confirmed the conviction that human rights are universal and divisible, interdependent and interrelated, and boldly rejected the view that certain human rights could be considered optional. It underscores the notion that cultural differences can never serve as justification for human rights violation, and that the promotion and protection of all rights is a legitimate concern of the international community. All the rights. The Universal Declaration set out, as you know, and many have said before I come here, a noble ambitions and an ambitious promises for the humanity. But yet, promises, as we know, can be broken. Promises can be broken. And promises are often broken. There have been massive gains in human rights thanks to the Universal Declaration. But today, all around the world, we are seeing dramatic rollbacks. Let's be honest. You're seeing it on a daily basis. We are seeing disturbing trends with conflict and crisis that threatens national cohesion, but also multilateral solutions, the one sure way out of the chaos. We are seeing setbacks on them. Pushback on women's rights and gender equality, a phenomenon as old as we can remember, persists unbattered and uncontrolled. The panelists have mentioned it earlier this morning. The human rights cause is all about putting an end to patriarchy. Civic space is under fire, with more and more states suppressing dissent. People who dare to challenge the status quo, including human rights defenders, protesters, and journalists, are increasingly subjected to intimidation, brutal forces, and authoritarian tactics. Hate speech is proliferating in ways and at a rate we have never seen before. Digital shifts, including artificial intelligence development, are rapidly transforming our world, moving faster than the regulator who should be setting up carefully human rights safeguards to protect us from their danger. And then above all, the
three planetary crises, the climate change, the biodiversity loss, and the pollution constitute the biggest threat to humankind we have ever seen, imperiling our very survival and that of our future generation. Dear friends, excellencies, the recognition, and this is the promise set out in the Universal Declaration of a Human Right. And as I say, and then I purposely repeating it, we are all born free and equal in dignity and right. When we acknowledge that, and next to it, we also see that yet globally at least, 253 million of people live currently, as I speak, in extreme situation of injustice, and 4.5 billion other are excluded from opportunity the law provides. 1 billion of women lack a protection from sexual violence by inmate partner, and a certain range of area of other actors. We have closed the 16 days of activism campaign against gender-based violence under the global themes of 16 days campaign, Unite, invested to prevent violence against women and girls. And we are also reminded of the African Union themes from commitment to action, a call for accelerated action to end violence against women and girls in Africa. There is a need for all of us as stakeholders at international, regional, and a national level to form a formidable force in the fight against injustice, and particularly. Huna moyo mgumu, huwezi kuishi naye. United unaweza kufananisha na wekundu wa Msimbazi sasa hivi. Unaanza kufanana kwa rangi ya jezi. Ukiangalia kocha inaonekana kwamba ana matatizo na baadhi ya wachezaji. Pep Guardiola hatuoni vitu hivyo vikitokea. Hatuoni kwa Arteta. Brighton ana winning record dhidi ya Man United. Mechi 3 zilizopita za Premier League zote kashinda Brighton. Nadhani kitu pekee ambacho kinaweza kugarantii mafanikio kwa Chelsea ni kumvumilia kocha. Muda huo upo, lakini pia Chelsea yenyewe haina hiyo kaliba ya kuvumilia makocha. Huenda Real Madrid wasimsajili Mbappe msimu ujao. And girls in all their diversity here in Tanzania, but everywhere in our humanity. I would also like to encourage all of us to leverage the international and then regional legal framework which offer the tool needed to eliminate all forms of discrimination and violence against women and girls to live a dignified life. In that sense, and it's my duty as the regional director of the Office of the High Commissioner for Human Rights in East Africa and representing this institution to the African Union, to encourage the government of Tanzania to continue strengthening its engagement with regional and then international human rights mechanisms for accountability, address the gap in domestic laws through the ongoing legislative reforms to ensure that human rights for all persons, including the marginalized and vulnerable group, is protected. And then I also wanted to take this opportunity to encourage the government of Tanzania to reinstate the reservation under the Article 34 of the Protocol to the African Charter on Human and People Rights, to allow citizens of Tanzania and human rights defenders to access the African court situated in their country, and which they are supporting. I was witness of it when I was in Arusha just a few weeks ago. Amazing support from the government of Tanzania to the human rights of fraternity and to the delivery of human rights and justice to everyone in Africa. That is in contradiction to the withdrawal. And then I encourage the government to reinstate that declaration.
I applaud the effort of the government of Tanzania under the leadership of Her Excellency President Samia to embark on a path of reform to amend restrictive provisions in domestic law curtailing freedom of assembly, including the constitutional provisions related to the elections and an election law. And this reform, I believe, will inevitably create an enabling environment for citizenship participations in domestic space, exercise of the right to public freedom, such as the right to freedom of assembly and an expression. The reform process is important in strengthening respect for human rights and bolstering accountability and the rule of law. And then I want again to thank the government, and then I encourage the ratification of all the pending regional and then international human rights treaties, such as the Convention Against Torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment, with its optional protocols that establish a complaint mechanism, the International Convention on the Protections of the Right of all migrant workers and a member of their family, and the Convention on Protection of all persons from enforced disappearances. I wish to reiterate that the reform process should be in tandem with strengthening Tanzania engagement with regional and international human rights standards. Ratification of pending treaties will strengthen, no doubt, ongoing legislative reform by ensuring that the proposed amendments are consistent with international and regional normative standards applicable. But ratification is not sufficient. These instruments must be domesticated and people sensitized to transform their commitment into tangible results in everyday life of the people of Tanzania. I pledge, and then we pledge our commitment and an availability to provide the technical support, any form of support, including fostering engagement with the regional and then international human rights mechanism in support of the ongoing national law reform process in Tanzania, which we see as a very important I have high confidence that the commemoration of the 75th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights creates an impetus to take steps to revigorate and establish a stronger commitment, generate new pledges to enable us to overcome the barriers, the bottlenecks, and to ensure that collectively we embark on a journey to ensure dignity, freedom, and justice to all. Excellency, friends, we mark this 75th anniversary this year. Anniversaries are arbitrary unless we seize them as a meaningful opportunity to reflect on our achievement, learn from our mistakes, and take a fearless step toward progress and transformation. And this one is not any different. Otherwise, we will come, applaud, celebrate, go back, and fall back
into the same mistake. The task before us, all of us today, this year and in the future, is to apply the Universal Declaration's visionary words to our current global, regional, and then national challenges. To rekindle the Declaration's spirit, its values, and then its ambition for better. To use a human right for what they are, which is a force to change and a force for unity. To reclaim human rights as the best tool we have available to provide solutions to the turbulences and the challenges we fail and we face on a daily basis. As we look at this picture, always guided by the lessons of the past, I'm convinced that a ground well of hope with a human right as its backrock can steer us out of today's fears and uncertainty and lead us resolutely toward a world where we can still celebrate the essence and the quintessence of right as the backbone of each and every development for the people. The common language of a human right is our compass to guide us toward this progress. And then I count on your collective commitment to let it navigate us. I also count on the government of Tanzania's human rights commitment and an endeavor to take move toward the effective realizations of all human rights for all, but also for all Tanzania as it has already embarked on. On this note, I wish to thank you for the opportunity that you give me to address you today. And then I wish us blessed anniversary. And then I call on God to bless all of us as we celebrate, as we reflect, and then as we transform this celebration into opportunity for a better life, a better environment for human rights for all of us. Thank you very, very much, and God bless you. Asante, makofi kwake mgeni wetu rasmi. Another round of applause to our chief guests. Asante, asante sana. Asante kwa kifupi lakini kwa uzito. Mgeni wetu rasmi ametushukuru na kusema anaona fahari na faraja kubwa kuweza kusimama na kutuhutubia sote katika kundi hili katika umuhimu wetu. Na akasema amefarijika sana kuona kazi nzuri inayofanywa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, hususani pale alipotembelea kituo hiyo nzuri ambayo wameendelea kuifanya. Vile vile amempongeza sana mratibu mkazi wa Shirika la Umoja wa Mataifa kaka Zlatan kwa kazi nzuri anayoendelea kuifanya nchini Tanzania na kushirikiana na Watanzania wote na serikali kuhakikisha kwamba huduma mbalimbali ikiwemo haki za binadamu zinatekelezwa katika nchi yetu ya Tanzania, na akasema kazi yake inawafanya wao waone fahari kuhusiana naye au kufahamiana naye, na akamshukuru pia kwa ukarimu kwamba amekirimiwa sana kama alipofika mahali hapa. Lakini vile vile amesema unapoongelea tamko la haki za binadamu, anasema hata watu wameongea wengi sana, lakini huwezi ukamaliza kuongea kwa sababu kwanza haki za binadamu zinategemeana. Na akasema kwamba haki moja, hauwezi ukapata haki moja bila haki nyingine. Kwamba huwezi ukasema haki hizi ni mbadala na hizi ndo za muhimu. Haki zote ni za muhimu, na akasisitiza muhimu kwamba haki, kwa mfano uhuru wa kujieleza, hauna maana sana labda kwa mwanamke ambaye ni mjamzito na yuko mtaani anahitaji huduma za uzazi, au mtu ambaye anahitaji chakula, kwamba haki zote zina umuhimu ule ule. Nasema pamoja na kwamba na mafanikio na miaka 25, mambo mengi, ahadi hilo, tamko hilo ni ahadi, na akasema ahadi zinakutekelezeka na wakati mwingine ahadi huwa zinavunjwa.
na akasema kama tulivyoshuhudia dunia yetu bado kuna sehemu zina machafuko, bado kuna watu wanakufa njaa, bado watu wanaishi ndani ya lindi na umaskini mkubwa, na bado kuna machafuko na vita, na bado haki za wanawake na watoto wa kike zinaminywa kwa kiwango kikubwa, ukiwemo ukatili wa kijinsia. Ameipongeza serikali ya Tanzania kwa kuendelea kuridhia mikataba mbalimbali ya kimataifa na kikanda, na akawaomba waendelee waridhie hata ile iliyobaki kama CAT, Convention Against Torture. Ni mkataba huu kupinga ni mkataba wa kupinga aina zote za ukatili, na ndani yake kuna sehemu ya adhabu ya kifo pia. Huo mimi ni mwandishi, nimeukremu pia, huwa na ujuajua kama mwanasheria pimbi. Akasisitiza pia ni vema sana Tanzania wakarejea, kwa sababu serikali ya Tanzania imejitoa kwenye mahakama ya haki za watu wana binadamu Afrika. Kawaomba warejee kwa sababu wanatoa msaada mkubwa na ushirikiano mkubwa kwa mahakama ile kule. Ingekuwa ni vema pia wakarejea ili tuendelee kulisongesha. Maombi yake ni kwa serikali ya Tanzania kuendelea na harakati ambazo nazipongeza za kufanya maboresho ya mifumo ya sheria, ikiwemo kuridhia mikataba mbalimbali na kuendelea mashirikiano yake na kanda na kidunia, ili chochote kinachofanyika kiweze kukidhi viwango vya haki za binadamu. Lakini vile vile kwa Tanzania kuendelea na harakati zote za mabadiliko haya yote yanayoongelewa na utetezi wa haki za wanawake na makundi maalum, kwa sababu bila hizo haki, uhuru na haki kwa wote bado itaendelea kuwa ndoto, na anasema bado tuna kazi na tuendelee kusonga mbele. Amewashukuru nyote, asanteni sana. Asante. Ninaomba sasa tuwakaribishe familia ya LHRC. Tunakwenda kwenye tukio la kukata keki. Karibuni. DJ walete kwa wimbo wa Mwalusanya kwaya waweze kujongea mahala hapa. Naona wamepenyeza keki upesi faster kabisa, jeshi la mnyavuli. Asante, karibuni. Asanteni, karibuni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, human rights. Happy birthday to you. How old are you now? 75. Jamani, haki hoye! Haki hoye! Sawa, sasa tutakwenda kula keki, lakini tutawakilishwa na watu wawili tu kwenye kula. Lakini naomba sasa, I'd like to welcome Mr. Povo, Balozi and Ms. Lustgard. Kwa pamoja, cut this cake on our behalf. The gentleman is marginalized here. Haya jamani, kata keki tule. Sawa, kwa hiyo tutawatambua wachache kwa niaba ya wengi. Naomba nianze na Umoja wa Ulaya, the European Union. Karibu rafiki yangu Emilio, on behalf of the European Union. Naomba hicho cheti nikisome. Tunawatambua kwa sababu gani? Karibu. This certificate is awarded to the European Union for the support in climate change, environment, regional integration, human rights, democracy, and law, economic governance, and development of sustainable agriculture and humanitarian aid. Naomba mgeni rasmi, the guest of honor will give you this certificate. Asante sana. Nice photo. Haya, tunakwenda ubalozi wa Marekani. Naomba cheti nikisome. Wanatunukiwa kwa nini? The US Embassy. Jeremy ameondoka? Ameondoka. The US Embassy for their support in health and education. Wa Marekani wamekuwa na makofi kwao.
wamekuwa na msaada mkubwa sana kwa Tanzania. Hizi tuzo sio kwa sababu, sio kwa LHRC, ni kwa Tanzania. Wamesababisha afya, hospitali nyingi zimejengwa na watu wa Marekani, lakini na shule nyingi zimejengwa. Kwa tutampelekea. Haya. Mwingine ni Embassy of Switzerland. Embassy of Switzerland, naomba cheti chao kwa kuwatambua. Tusaidiane kufanya haraka. Balozi Lydia Chesot, karibu sana. For their support in education and democracy and general human rights. Karibu. Binadamu kwa jamii, maono yetu ni kutamani wanajamii. Asante sana. Naomba hicho. Balozi wa Denmark amefika? Alitoka, tulichelewa kwanza, tumekimbia kidogo. Haya, naomba balozi wa Netherlands. Netherlands, karibu. Netherlands. For the support in private sector development, food and nutrition, security, strengthening civil society organizations, security, rule of law, and agriculture. Makofi kwao. Finland tutampelekea. Haya. Hii ilikuwa surprise. Kwa hiyo tusingewaambia jamani njoo tutakupa cheti, tutakupa zawadi. Shida ya surprise ndio hiyo. Huwezi kumwambia mtu njoo jamani tutakupa cheti. Ubalozi wa Ufaransa. Ubalozi wa Belgium. Ubalozi wa Ujerumani. Jerumani yupo, Jerumani. Karibu kaka Sospita. Makofi kwa Jerumani. For the support in trade, investment, socio-economic right, gender equality, biodiversity, protection, tourism, culture and tradition. Makofi kwa Ujerumani jamani. Lengo kuu la kituo cha sheria na haki za binadamu. Embassy of Italy, kama yupo aje. Embassy of Japan, mambo ya economic growth. High Commission of Canada. Haya tutawapelekea. Twende. Embassy of Sweden. Sweden Sandra. Lakini tunawapa for the support in human rights, democracy, rule of law, gender equality, education, inclusive economic development. Hawa ubalozi wa Sweden pia ni wafadhili wetu. They are supporters, and we are not giving them because of they support us. It's because they've supported the government in various initiatives. They've supported the government in education. I remember when I was a child, when I was still a child, there were these exercise books written kwa msaada wa SIDA. Kwa msaada wa SIDA, and I wrote another book. Nilikuwa kuna madaftari kwa msaada wa SIDA. Kwa hiyo tuna recognize Sandra ametoka kidogo, but we'll send it to them. Asante. Ubalozi wa Norway,
pia ni wadau wetu pia na supporting climate change, environment, culture and energy. Haya, ubalozi wa Ireland. Ubalozi wa Ireland nao tunawapa for the support in women's empowerment, sustainable livelihood. That's the balozi anakuita. Sustainable livelihood, nutrition, social protection, trade facilitation, human rights and good governance. Haya. Karibu. Mwananchi sikilizeni, lengo kuu la kituo cha sheria na haki za binadamu. Mwananchi sikilizeni, lengo kuu la kituo cha sheria na haki. Kuna na tuzo hapa. So, haya. Picha ipigwe. Makofi na vigelegele. Asante sana. Kuna foundation moja wapo kuwakilisha wengine, Ford Foundation wako Nairobi na kuna Wellspring Philanthropic Fund wako Marekani. Tumemaliza Sawa, basi nadhani tuishia hapo. Asanteni sana wadau kwa yote. Tunawapongeza pia the UN mechanism. Recognize the UN system in Tanzania. They've done wonders. Asanteni sana. Asante. Kwa muda kidogo, mkurugenzi mtendaji, niona unaweka kibarua changu mashakani, maana una moderate vizuri kuliko mimi moderator. Hata nikasema namna gani. Asante sana. Zoezi lingine, keki inakwenda nyumbani kwangu jamani. Mashaka kidogo. Would you kindly take a seat? Yeah. Podium ilihama kidogo. Anatoa hotuba hii ya shukrani kwa niaba ya dada Ana Kulaya ambaye ni mratibu, alikuwepo hapa lakini ana safari ya kwenda kufunga siku 16 Mara, kwa hiyo imebidi aombe udhuru na anatuma salamu nyingi. Alikuwepo muda wote, ameondoka dakika hii, lakini anatuma salamu nyingi na anapongeza uendeshaji wa shughuli hii. Asante, karibu sana dada Edna. Asante sana. Jina langu naitwa Edna Chandeu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mkurugenzi wa Legal Human Rights Center, meza kuu, viongozi wa serikali na wageni wote waalikwa, itifaki imezingatiwa. Kwa niaba ya coalition ya Mkuki, napenda kutoa shukrani za dhati kabisa kama wanamkuki kwa mwanamkuki mwenzetu ambaye ni Legal Human Rights Center. Kwa kawaida kila mwaka kumekuwa na utamaduni wa Mkuki kuandaa kampeni ya siku 16 za wanaharakati wa kupinga ukatili wa kijinsia. WIDAF ikiwa ni mratibu wa Mkuki huwa inazindua kampeni kila tarehe 25 Novemba kila mwaka, ambayo ni siku ya kimataifa ya kupinga ukatili wa kijinsia. Na Legal Human Rights Center ambao pia ni mwanachama wa Mkuki kama nilivyotangulia kusema,
huwa wanafunga kampeni tarehe kila tarehe Disemba katika maadhimisho. Tamko rasmi. Shukrani za kipekee kwa jopo ambao tumeona jopo lilipanda hapa likiongozwa na mama yetu Helen Kijo Bisimba. Wametuelimisha mambo mengi sana kuhusiana na utetezi wa haki za binadamu. Tunashukuru sana jopo letu. Kadhalika tunatoa shukrani za kipekee kabisa kwa viongozi wa serikali waliopo hapa, wageni wote waalikwa, kwa kushiriki kikamilifu kabisa katika tukio letu la maadhimisho ya tamko rasmi la haki za binadamu, ambapo leo mwaka huu inatimiza miaka 75. Mwisho na kipekee kabisa, tunatoa shukrani za dhati kwa wafanyakazi wote wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, yani LHRC, chini ya uongozi mahiri wa Dr. Ana Henga kwa kuongoza kituo hicho na kufanya kazi kubwa sana katika kutetea haki za binadamu. Na pia katika maandalizi tumeona mambo yetu yamekwenda vizuri sana, si ndio jamani? Hii yote ni kwa sababu alisimama kama kiongozi, lakini akishirikiana na wafanyakazi wengine wa Ligwe Human Rights Center, na tumeona jinsi ambavyo tumepokea mambo mengi siku ya leo. Sisi kama wanamkuki tunaendelea kutoa wito kwamba watetezi wote tuendelee kufanya kazi yetu ya utetezi wa haki za binadamu kwa kukemea vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia, kwani ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Ninawashukuru sana sana na muwe na wakati mzuri. Asante sana mwakilishi kutoka Mkuki Coalition. Asante sana. Tunakwenda kukaribia mwisho wa ratiba yetu sote. Mlikuwa na mimi Rose Ngunangwa Mwalongo kama mwezeshaji, na nilikuwa na mwenzangu wakili Melda Urio. Tunakwenda kwenye picha za makundi. Nitaomba kwa heshima na taadhima ni inyanyue meza kuu ili tusogeze meza ili mkae mbele. Watu watakuwa nakuja kukaa nyuma yenu kwa ajili ya picha hizo. Apologies kwa usumbufu, lakini ninaomba tafadhali. Asante sana. Nikienda kwenye mikutano, hili ni moja ya eneo langu pendwa. Unajua hizi zinasaidia kubadili status. Ninaomba sasa niwakaribishe mabalozi wote kwa ajili ya picha ya pamoja, members of the diplomatic corps or diplomatic missions rather, kindly join the high table for a group photo. Yeah. There we go. Karibuni sana. Wote inclusive of the UN system. Mabalozi wote, wawakilishi wote wa mabalozi, karibuni mahala hapa. Wawakilishi wa balozi mbalimbali wote, ukija wewe ndo balozi kwa wakati ule. Dada Chiku, karibu sana. Asante sana, karibuni. Wawakilishi wa balozi zote waliopo mahala hapa, kindly please join them. Our development partners welcome you aboard for a group photo with the high table. It's a memoir for the 75 years of the Universal Declaration of Human Rights. Smile.
because life is short. In French they say c'est la vie c'est difficile et le monde c'est bon. Karibu sana, the Frenchman is smiling. Nakaribisha bodi ya LHRC, board members wa LHRC. Karibuni kwa picha, board members wa LHRC. Karibuni sana. Karibuni sana, board members wa LHRC. These are some of the board members of LHRC. Nakaribisha wawakilishi wote wa CSOs, wakurugenzi na wawakilishi wote wa mashirika au asasi za kiraia, Mkuki Coalition, CSOs, Executive Director Forum, karibuni sana. Karibuni mahala hapa kwa ajili ya picha. Karibuni kwa ajili ya picha. So this is how huge the Legal and Human Rights Center family is, because we've got so many representatives from CSOs, networking at its best. As you can see, we'll do in 2 groups. Tutafanya kwa makundi mawili, maana familia ya LHRC ni kubwa sana, vinginevyo wengine hamtatoka kwenye picha hii. Na ninatambua ofisini mmeaga mnakuja hapa, ripoti nataka group photo. Please naomba tukate hapo, halafu wengine tutakuja kundi la pili. Tusubiri, tutafanya makundi mawili. Ukifanya shughuli watoto wa jirani wakija kwa wingi na marafiki, ndio fahari, ndio kufana. Asante sana. Haya ni mafanikio makubwa. Smile because life is short.